दोस्तों प्रोग्राम 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਘਰ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 559-412-1313 ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 5130 ਨਾਰਥ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਐਵੀਨਿਊ ਯੂਨਿਟ 107 ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 559-666-6000 5596666000 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ, ਸੈਨ ਗੈਬਰੀਅਲ ਵੈਲੀ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ, ਡੈਨਵਰ, ਔਰਲੈਂਡੋ, शिकागो, कैंसस, ब्रुकलिन पार्क, एडिसन, ग्रैंड प्रारी, ह्यूस्टन, ड्रापर, लिनवुड, बहुत सारिया थावां दे उत्ते इन्हां दीयां लोकेशनस ने, किते भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता। प्रोग्राम दे विच तुसीं इन्हां दे नाल हुण अपनी गलबात कर सकते हो। 559-412-1313। वेलकम टू द शो मिस्टर थॉन एंड गुड मॉर्निंग। Yes, good morning everyone. Yes, Mr. Thon, what is the interest rate today? Is it same or is it up, or what is the interest rate? The rate have gone up and continue to go up. The reason is inflation is happening right now, and it will continue to go up more. So inflation will is a bad thing for everything. Inflation is rising and will continue to go up. What happened is the last 3 stimulus package. Now the government is even considering another stimulus package of $3,000 to $4,000 billion. So with too much money in the market, the government is pumping money into the market. It caused the inflation. Too much money chasing too little assets. And when inflation pick up like that, everything lose value. The price going up. Normally it costs you to buy, let's say $100 to buy a microwave. Now it costs you $150. When you go to the market, all the price going up, and that is not good. The money you put in the bank will lose value, and therefore people are not willing to keep the money in the bank. They know that everything go up in price, so they need to buy, and they will go out to buy stock. They buy Bitcoin. They buy home. And that is the reason why home price is crazy right now. It's been going up and up and up. But then the bad thing is your salary might not go up as fast. Your salary go up very slowly. So that is what's happening. And when inflation go up, interest rate also go up. You think about the investor, the lender, lend you money. They want to make money, right? The whole purpose of lending is to make money. They lend money so they can earn interest. But if the interest is 3% and the inflation is 4%, they will lose money. So all lenders will lend and make sure that their rate is always higher than inflation. And when inflation go up, the interest rate also go up. So I hope everyone understands this important point, that inflation is taking place and everything go up in price. Yes. Okay, so let me translate. So ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਪ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਪ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੈਕੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ $3,000-4,000 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੂ ਮਚ ਮਨੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ। ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਵਧੀ ਆ, ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ $100 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦਾ? ਸਟਾਕ 'ਚ ਜਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਡਰ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ 4% ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ 3%, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਓਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਆਜ ਲਈ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ। 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ $1,00,000 ਦੀ ਅੱਜ ਕੀਮਤ ਆ, ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੋ $1,00,000 ਨਾਲ ਅੱਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਪੁੱਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 559-412-1313 ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜਾਂ ਸਟਾਕ 'ਚ, ਜਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅੱਪ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ, at this time inflation is going up, as you are saying, and so during the pandemic there was no inflation, unemployment, and the interest rate was very low. So how can we say that inflation is bad and increasing interest rate, this is bad for the economy? Doesn't mean that when the interest rate is increasing, that means economy is going solid. Yeah, whenever there's a good time, economy growing, people have jobs, people are doing well, they have money, they spend money, and that causes inflation. When too many people are spending a lot of money, the price will go up. So economy grow pretty fast at 4.3% annually last month. So economy have grown really fast even during the pandemic. And that means the government have pumping money into the economy, causing a lot of positive activity, like people are having money, they spend money and cause the economy to go up. And it is not good. Inflation never be a good thing. Inflation will cause the money in your bank lose value. The inflation will cause everything go up in price. You don't want to. You normally it costs you $9 for a lunch. Now it costs you $11. Of course you don't like it. Because everything go up. Everything go up, and that is not good. When your salary doesn't go up as fast, and that is a bad thing. And inflation will cause interest rate to go up. Your credit card interest rate go up, your auto loan go up, the rate on your mortgage also go up. Right now, for a very good loan between $300,000 to $548,000, the rate for a 30-year fix is 3% already, 3%,
And for 15-year fixed, 2.25%. The rate is for no closing cost, refinance. So rate for 30 years have gone up a lot. Only rate for 15-year fixed is still good. So please consider refinance if you have not. Or if you have adjustable rate mortgage, this is the best time to refinance before the rate keep going up more. Because if you have adjustable rate mortgage, rate keep going up, and when your rate expires, your rate might end up at 6, 7, or 8%. You never know. Inflation, the higher the inflation, the higher the interest rate. So if you have adjustable rate mortgage, or if you have not refinanced, you better refinance soon. And it's best to refinance with 15-year fixed when the rate is still super low at 2.25%. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੋਨਮੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਨਮੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਚ ਤੁਸੀਂ $9 ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ $11 ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹਾ ਲੋਨ ਆ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 2.25 ਆ। ਸੋ 15 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਜੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ 30 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਅਪ ਚਲੇ ਗਏ ਉਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ। So, Mr. Than, we'll be back after a short commercial break and talk about the adjustable rate mortgage and why the 15-year interest rate is low. So, after the break. So, ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 2.25 ਆ, ਜੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3% ਆ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਆ? 15 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ 6-7% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। 559-412 1313 5594121313। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
दोस्तों प्रोग्राम 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ। Yeah, hi, Jeff. So, Mr. Thon, you were talking about the adjustable rate mortgage. Can you explain what is adjustable rate mortgage or the fixed rate mortgage and what is the difference basically? Yeah, in the past, adjustable rate mortgage has lower rate, and a lot of buyers have choose that to save money, especially a lot of Indian. Because the rate is a lot lower. And adjustable rate mortgage are loans that have rate fixed for only 5 or 7 years. After that, it become adjustable. It become float. The rate is not fixed anymore. It float. It become the market rate, and whatever market rate they have to take. For example, 7%, 8% rate. And if that happens, most people will suffer and lose home because right now rate is 3%. Imagine if it go to 6%, 7, 8%, your payment double, and it's hard for people to keep the house, keep paying. So that is why I advise everyone, if you have adjustable rate mortgage or if your rate is high, you should consider refinance now when rate is still low. Inflation might continue to go up, and that means the market rate is high and your rate will be high if you have adjustable rate mortgage. Yeah. ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਇਹ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ 5 ਜਾਂ 7% ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। One more thing, Mr. Thon, you said the 30-year mortgage is interest rate is higher than the 15-year. Why 15-year interest rate is lower than the 30-year? That is the basic of finance. When you borrow money from a friend, if you say you will pay back tomorrow, it's easier to borrow and you get lower rate. But if you borrow money and say, I won't pay you back until 5 years from now, then it's a lot more difficult. People might not lend you money, or the rate would be a lot higher. So when you borrow with short term, you get better rate. That is common sense. When you borrow with a 30-year fixed, 30 years long, then of course the rate is a lot higher than the 15-year fixed. And mortgage rate is depend on the bond yield, the government bond yield. So the rate for 15-year is super low, 2.25%, and I recommend everyone to go with 15-year fixed. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਖਿਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। 2.25% ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ, ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.25 ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। 30 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ 5594121313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. So, Mr. Thorn, if somebody call you for just to consult about his situation or position or his scenario of the refinancing, is there any consultation fee for that? I'm sorry, there's no consultant fee at all. Anyone have question about real estate or mortgage, you can call me. You can call either during the talk show so that everyone else can hear and understand, or you can call after the show. I am more than happy to answer any question you have. I would like to share my knowledge so that it can benefit you in terms of buying a home, investing in a home, how to shop around to get the best deal, the lowest rate. Those tips are very useful in our life. It will be useful. And like I said, right now, it's a good time to buy home property because home price will continue to go up. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਫੀਸ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਲਓ. ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ, ਕੈਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ? Will it go up like this, or some people are saying this bubble will burst and they will fall down? My prediction is the home price will continue to go up. The home price has gone up, but not too much. And the reason home price go up is the value of money have been decreased. And then the second reason is the supply and demand. During the pandemic, there are many homes that cannot be put on the market because of investor, owner cannot evict tenants. The homeowner can apply for forbearance. There's many reasons that restrict the supply of home. But then on the other side, the demand, people are buying home crazy. Because of the pandemic, people can work from home. They can work from home permanently. They can move anywhere they want. They value more their home. They want to stay home with their family. They want a bigger home. There's many reasons that cause people to want to buy home. And they know that if they keep money in the bank, the value of their money will go down. So they go out there and buy home. That causes home price to go up crazy. So with what's going on, and the government might continue to spend more money to stimulate the economy, my prediction is rate will continue to go up. Home price will continue to go up, and you should buy home. You should buy your first home, or if you already have one home, you should consider buying the second home. I mean, if you talk to homeowner everywhere, they're all happy buying home. They make a lot of money investing in real estate. So if they can do that, and if you can do that, you should not wait. Okay. So here's a caller with us. Yes. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ. ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਪੂ ਚ ਫਰਕ ਆ? Mr. Thon, he's asking 300,000 loan and what will be the payment for 15 and 30 years? Okay, 300,000. What is the home price? ਘਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੀ? ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੈ? ਘਰ 5 ਲੱਖ ਦਾ. It's 500,000. 500,000. And I can assume this is an owner-occupied single family. Yeah. Okay. So let me check the rate for 30-year fixed and 15-year fixed.
Today, the 30-year fix is 2.99% with no point, no cost, and you get back $900 one time. And the payment is $12.63. But for 15-year fix, it is 2.25%, no point, no cost, and the payment is $19.65. 2.25, no point, no cost. The payment is $19.65. That is for 15-year fix. ਓਕੇ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ 2.99% ਦੇ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ $900 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ $1263 ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਜੇ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 2.25 ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ $1965 ਤੁਹਾਡੀ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣੂਗੀ ਜੀ 1965 Thank you. Thank you very much. So, Mr. Than, is there any effect of vaccination on the interest rate or the housing market? Yeah, of course. Of course. With the vaccination, people are able to go back to work. Everyone go back to their normal activity, their normal life. And cause the economy to continue to roll. And the economy continue to roll. That means people have more confidence now. They're not afraid. They go out there and continue to buy home. And the economy, when they roll, the inflation will pick up and the rate will go up. So these are what happening right now. And that is the reason why I advise everyone, if you can, try to buy your own home. Try to buy a home if possible. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਇਕੋਨਮੀ ਖੁੱਲੂਗੀ ਲੋਕ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਡੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ So, Mr. Thon, interest rate was very low in last few months or last year. So, so these are still low that you advise to go for the refinancing? Yes. The refinance is even though the rate have gone up, and it's pretty high now compared to a few months ago. But it's still good for 15-year fix. And it's still low historically. I mean, in the past, we see rate at 4, 5, 6, or even 7%. Now the rate is 3% or less. It's still you can go with 15-year fix. You get much better rate. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਖਾਸ ਕਰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ So, Mr. Thon, any message to the listener and your contact number once again? Yeah, if you have any question, you can call us. In San Jose, the number is 408-877-8000.
And we have our you can call that number, or you can go to our website at at loanfactory.com. Our website loanfactory.com. You can check the rate. You can apply. You can ask questions. Anything. You can use our website for your benefit. And once again, loanfactory.com. Thank you very much. Thank you, Jess, for having me. Thank you very much, Mr. Than. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਫਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। loanfactory.com ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 408 444 9999 408 444 9999 ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਓ ਕਾਲਮ ਡੰਗ ਤੇ ਚੋਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜਾਨ, ਉਹਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ। ਦਿਲਜਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ।